insightful remarks. I now have the privilege of introducing our next speaker. I took over as Consul General of Pakistan in Houston on September 16th of 2013. His profile includes the fact that he served as Dhaka for 4 years before moving to Houston, Texas. He was born in Chakwal in 1962. During his very distinguished diplomatic career, he has served in the countries of Turkey, Indonesia, Canada, Kenya, as well as Bangladesh. And he's also served as director in the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad, Pakistan. All of that said, as Mr. Khan had mentioned before us, the Consul General has been an incredible asset to our community here in Houston, not just for our immigrant community, but for Pakistani Americans in general. Delivering on the timelines. So unfortunately, these are the two areas where we have our weaknesses. So if we improve on these two things, we can capture many markets. And again, in the end, I'm sorry it becomes a little longer while talking, but there are certain things which you have to say. This initiative of Rawalpindi Chambers, I need to really congratulate them and to be thankful to them that they always take a lead. They made us happy and proud. Bangladesh was the second country probably where they went. I was there in 2011. I was working as acting High Commissioner when they expressed their intention. We very proudly and warmly welcomed them, and it was a great success. Before that, I think they were in Chandigarh or somewhere in an Indian city. So the one in Dhaka was their second international exhibition. They called it Made in Pakistan, and they did wonderful. They put up their exhibition in a 5-star hotel, and it was with elegance, it was with grace, and it was with good quality. And they got very good response, and they made it an annual. They did first and second and third, fourth, they did after I departed from there, and they have been to different other cities. So you would definitely find a lot of potential in this city. And like I'm always candid in my remarks, sometimes something is taken differently, but I have to say what I should be saying. I've been suggesting while in Dhaka, and I'm suggesting here, and I even suggested before you even started planning when and how to come here to Rawalpindi Chamber of Commerce. We should try, whenever we take an exhibition outside, we have to take a true representative Pakistani exhibition abroad. Because if we call it Pakistan Show, people would be expecting a big show coming from Pakistan. So this exhibition, we are happy that you came here. Like the other night when we were opening, I said that this is a baby step. So it's okay, you had to, and I know the constraints under which you had to work. You had time constraints, you had difficulties with visas, you had a little difficulty to having every type of products being represented in this exhibition. But we would be happy that when you come for second, third, fourth, I'm sure you will come again here because you are getting very good response from this city. So do try to bring in something. When people look at they remain looking at it with their open eyes. We produce so many things in Pakistan. So we have to go beyond. The government has realized, as a nation we are realizing, that we have to go beyond textiles. And we have a lot to offer. And I think this more or less is a fact-finding mission for you coming here. So you can go around and see what is being sold in these markets. Not only Desi stores, go everywhere else. Only then you will be able to, when you come next time, you will be able to really know what actually sells here. And then Houston may not be the right place for a long-term marketing of our traditional products, because majority of the companies which import from abroad, especially textile, shoes or any other things, their headquarters or their buying houses or their import centers, they are in either New York or Los Angeles. So if we have to influence them, we have to influence them through those headquarters. But if we bring in the material
which is fashionable here and which is of good quality, and this is a capitalist society and lower in price also. So that is how we will be entering this market. So sorry for little longer remarks. Again, my welcome, very warm welcome from yet another platform, and I wish you stay longer because you are here for 1 week and you have gotten introduced to so many Pakistani organizations, associations, all vibrant, all having great potential. So if you stay longer, we will have more opportunities for you. And I welcome you again, and I thank everyone in this room for sparing time on a weekend, listening to boring speeches. But I think you have wonderful people from Pakistan, and that is what we look forward to interact with always. Thank you so much. We're saving the best for last. I would now like to call to the stage a fellow board member. He's also the chair. He is also served as a member of Management Board of Rawalpindi Development Authorities, and he also served as a Federal Board Revenue member, and he also served as the Punjab Worker Welfare Board of members, and also the member of Tax Revenue Committee. He has been awarded by the President of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, and Chief Minister of Punjab for this. Honorable Consul General of Pakistan, Mr. Afzal Mahmood, the most famous person I found here in Houston, Mr. Saeed Sheikh Saab, the President Karachi Houston Association, Houston, and the whole team of Mr. Saeed Sheikh Saab, delegates from my side, the Chairman of Foreign Trade Affairs Committee, Mr. Raja Iqbal Saab, Mr. Ayaz Malik Saab, the Executive Committee member, Mr. Imran Sheikh. It's an honor and privilege for me here today, but to be honest, to saying at the end, when the energy becomes so low, especially the diabetic person must be wanting the food, and when you are smelling the food, it is already there. I say very few words and will be very brief. Rawalpindi, Pakistan was never an easier job here at Houston. First step was to get and obtain the visas. We applied about 150 visas and we got 55 visas. So especially taking initiative, you know very well when you are arranging your program, visiting with your family somewhere, going to Pakistan or coming here, you arrange so many things. But when we arrange the whole delegation, the exhibitors, it's never an easy job. I think the two persons are knowing much better. Mr. Khurshid Barlas, who is knowing every single problem, and here Mr. Wasim Akhtar, because they have faced everything regarding this. But we are highly pleased and very much impressed by looking at you people at Houston. You have great energies by supporting Pakistan. Mr. Afzal Mahmood is a great facilitator here. I must quote a few words yesterday, the remarks from the Commercial Council, Mr. Father Isha Saab. He was saying, when we were sitting together on a tea, he was saying that if you ask me what marks I should give to this trade show, I will give 100 out of 100. Because for the last many decades, the Pakistani businessmen who are here and are having several associations and chambers here, this is the first initiative by the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry with the Association of the Pakistan Chamber of Commerce Houston, arranging this exhibition. I know there are several mistakes. We are not up to the mark. And especially the little mistake has done that made me a big laugh yesterday. One of our lady participant of Houston, by saying few words when she was on the stage and demanding something from the US side, she was saying that please don't give us AIDS. Do trade with us.
So that made me a big laugh, and I went out from the stage. I said that she is demanding something which is not a problem. Anyway, to be honest, again, कि ये जो exhibition Pakistan show है, it's just first step. We brought several things. No doubt इसमें ज़्यादा आए, इसमें textiles हैं, handmade jewelry है, but architecture है. एक स्पेशल फॉर्म जो कि आर्किटेक्चर साइट की है, क्योंकि ह्यूस्टन में बहुत काम है कंस्ट्रक्शन साइट का, और फर्नीचर है, फैन इंडस्ट्री के लोग आए हैं, फूड के लोग आए हैं. सो इट्स अ ब्लेंड. पहली दफ़ा आप कन्विंस नहीं कर पाते अक्सर लोग. And the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry is the only chamber in Pakistan who is doing all this and arranging about 12 to 13, 14 exhibitions in a year by its limited resources. We are not getting any single penny from the government side. I must quote here the example of Turkey and China. हमारे पास डेलीगेशन आया, काशगर साइड पे वो लोग पूरा एग्जीबिशन लगा रहे थे. 6 months in advance, the whole local government, the governor of Kashgar city, the mayor of Kashgar city, the trade sections of whole Kashgar city, they came to Pakistan and our chamber was saying, come and participate in our exhibition and attend in our exhibition. We'll give you free hotel, we'll provide you free space for 10 years, and the airline offered us 10 free tickets. This is what the government side is providing, for the people who should participate and attend in the exhibitions. We are all doing from our limited resources. Similarly, I give you the Turkey side example, वहाँ पे government supported several organizations जो पाकिस्तान में काम कर, and they made friendships with all the local Pakistani businessmen. They go to their houses, and then they introduce the Turkish companies. They ask me what you are doing. I say I'm doing spare part business. And next meeting they were brought few companies from auto parts. They said should do this job. You do business with these companies. And then they started offering me the free tickets and free hoteling services in Turkey. That's why they are successful today. The Turkish export side, for the last 10 years, they have raised from $35 billion to $150 billion. Every 20 seconds, one plane is entering in Turkish space. The whole government has a great priority. The top priority is the economy. You all are the Pakistan investors. You are doing a great job. But there is need a collective effort. Unless you don't move in one direction. Say Sheikh Sahab, aap, Wasim Akhtar Sahab, aap, हमने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए. We are highly impressed, to be honest. करा था आपकी जगह बात. Great tribute to you people. And you have a wonderful man, Afzal Mahmood Sahab. And a tremendous energies people, जो कि इस old age में, sorry sir, senior people. You have a great energy still. You are supporting your current presidents. But we all should move in one direction. Please make a Pakistan Texas business forum. From all over Pakistan, we will join from all over Texas. I was surprised to know that Texas has the biggest economy than many countries. The minister was saying, your minister. So why should not we take this great opportunity? I fully agree bringing these few items of textile will not gain this. But with this baby step, as the Consul General was saying, we will achieve many milestones, inshallah. But we need your continuous support, sir. And this continuous support, inshallah, will have one aim, to increase Pakistani exports. You are doing great service as a Pakistani US businessman, as a business community here. So this service will continue, inshallah. And Barla Sahab, it has been decided that we are going on with our second exhibition next year. And we will go with the biggest hall, कौन सा city का? Inshallah. और आपसे मिलके करें. All 3, 4, 5 stations, sir. Because the purpose, aim एक है. हम क्यों ना अपनी वर्क फोर्स को
ایک ڈائریکشن میں لگا کے انشاءاللہ کام ہے. دیکھیں مانیٹری بینیفٹس آپ نے نہیں اٹھانے, مانیٹری بینیفٹس میں نے نہیں اٹھانے, آپ نے نہیں اٹھانے. ہمارے اپنے بزنسز ہیں, بہت سارے لوگ ہم سے پہلے جن کو مختلف رسپانسبلٹیز ملی تھی وہ اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے اس دنیا سے. What they have left behind, what they have done for the community, for the nation, they have not taken along with them any single monetary benefits, not their name, not their fame. So that we should remember. So once again, sir, thank you very much for giving us this honor. We are highly grateful and obliged. Thank you very much. And I'll read it here. And this is the City of Houston extends a warm welcome to Syed Asad Mashdi, President of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. And it is read, therefore, I, Anis D. Parker, Mayor of the City of Houston, welcome. And our next recipient here is Mr. Khurshid Barlas. And again, the proclamation reads, the City of Houston extends a warm welcome to Muhammad Khurshid Barlas, Executive Committee member of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. And it reads, therefore, I, Anis D. Parker, Mayor of the City of Houston, welcome you to the City of Houston. इधर आ जाए, सामने आ जाइए सर. हाथ तो आपने बहुत लगाया है. सही से लगाओ यार, लगाना भी नहीं आता. Ayaz Malik. And finally, ladies and gentlemen, I would like to ونس اگین راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور جتنے بھی ریسپیکٹیبل گیسٹ ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فیو انڈیویجولس. راجہ عامر اقبال صاحب, چیئرمین بھی, مسٹر وسیم الحق, ایکس ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج ان ہیوسٹن, مسٹر سردار تنویر, وسیم صاحب جنہوں نے لاسٹ نائٹ what a wonderful program they have arranged. Pakistan Chamber of Commerce, one of the very vibrant organization in our community. And Assalamu alaikum. I am from Sardar Tanveer from Pakistan, Rawalpindi. I am the member of Rawalpindi Chamber of Commerce. My president Syed Asad Mashdi and executive member Malik Ayaz is also here. And میں ہم لوگ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی طرف سے یہاں پہ ہیوسٹن میں پچھلے 2-3 دن سے آئے ہوئے ہیں, اور جو ہمارا یہاں کا پروگرام جو پاکستان چیمبر آف کامرس نے آرگنائز کروایا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک فینٹاسٹک اور ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی کلاسک قسم کا پروگرام تھا جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا.
बिकॉज ऑफ दैट कि ये प्रोग्राम को अच्छा बनाने और ख़ूबसूरत बनाने में जहाँ के जो उनसे काउंसलर जनरल हैं मिस्टर अफजाल महमूद, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोग्राम में। और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि मिस्टर अफजाल महमूद जैसे काउंसलर जनरल्स हमारे थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे होंगे तो हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी जिनसी है वो पूरी दुनिया के अंदर वो उभरेगी। जहाँ तक यहाँ के प्रोग्राम से मुतालिक बात है तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आया है। हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है और हम ये चाहेंगे कि हम इस तरह के ह्यूस्टन के अलावा अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर इससे भी अच्छे किस्म के प्रोग्राम और करवाएं, ताकि हमारे जिनसे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो वैसे भी 1952 से पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें 5000 मेंबर्स हैं हमारे। और हमारे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छे और बहुत ही नुमायाँ होते हैं। हम फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जिस तरह का यहाँ पे मैं अफजाल महमूद साहब की बात को आगे कहूँगा कि दिस इज़ द बेबी स्टेप स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और ये एक ऐसा बेबी स्टेप है जिसकी वजह से हमारे लोगों का अमेरिका में अब आना जाना और यहाँ के लोगों का वहाँ तक रसाई हासिल करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो मैसेज हम यहाँ पर अब सब लोगों को देना चाहते थे। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब पाकिस्तान में आप लोग आएँ, अमेरिकन्स जिनसे हैं वो आएँ, हमारी चीज़ों को हमारे प्रोडक्ट्स को लेके आएँ यहाँ पर, चूँकि अब हमारे वहाँ पे माशी और जिनसे बाकी हालात हैं, हमारा मुल्क अब टेररिज्म से पाक हो चुका है। जिनसे हमारे यहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तानी लोग रहते हैं, मैं नॉर्मली उन तमाम लोगों को ये कहूँगा कि वो हमारे वो एम्बेसडर्स हैं जो हमारे बारे में वो ज़्यादा यहाँ के अमेरिकन्स को बता सकते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस जिनसे इनके होते हैं उसके दौरान अब आपके पास जब ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो उस टाइम आप अपने वोट को कैश करवा सकते हैं। ये मेरी यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी किस्म की ऑफ़र और बहुत ही अच्छी किस्म की बात है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू द ह्यूस्टन सिटी टेक्सास एंड द पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएसए। ठीक है कि हम लोग रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए। हम लोगों ने यहाँ पे इनकी बहुत वार्म वेलकमिंग हुई, हम लोगों ने किया है। तो हमारी अचीवमेंट्स ये थी कि हम पाकिस्तान के बिज़नेस की जो यूएसए एंड पाकिस्तान ट्रेड प्रमोशंस जो है हम उसको प्रमोट करें, हम इनके जो ट्रेड टाइज़ हैं उनको हम इन्हेंस करें, ताकि हम यहाँ पे जितनी बिज़नेस कम्युनिटी हमारी है जो यूएसए के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, हम उनकी ट्रेड्स को अपनी बढ़ाएं। देखिए जी, नेक्स्ट प्लानिंग में हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर से एक्सपोर्ट करें यहाँ पे यूएसए के अंदर पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि उसको हम करेंगे। पाकिस्तान की हमारी इंडस्ट्रियल जो है मशीनरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब चीज़ें हैं, हम यूएस के अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे लोगों के अंदर अपने बिज़नेस को जितने से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। एंड वी नीड टू जस्ट ब्रिंग टुगेदर द स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। ठीक है कि हम उन तमाम चीज़ें करके हम उनको जो है इन्हांस कर सकें। लाइट हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है इस वाला दे रहा हूँ क्लिप सही ना। कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़ डैलस बोल रहा हूँ मैं। कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका। कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़। मैं मुँह पे कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका। ऑन कर दिए। ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी की जानिब, यार इतना शोर आ रहा है, ये तो आएगा तो नहीं इसमें। ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी की जानिब से ये नेटवर्किंग मीटिंग आइंदा मुस्तकबिल में ह्यूस्टन और रावलपिंडी और पाकिस्तान के ताजरों के दरमियान एक अच्छी संग मिल साबित होगी। वापस से करता हूँ मैं इसको।
ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی نے جو یہ نیٹ ورکنگ میٹنگ یہاں پر آرگنائز کی ہے، آئندہ مستقبل میں یہ پاکستان کے تاجروں اور امریکہ میں پاکستانی امریکن تاجروں کے لیے ایک بہت سنگ میل ثابت ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راجہ زید اختر خان زادہ، جیو نیوز، ہیوسٹن، ٹیکساس، امریکہ۔ صحیح ہے نا، بس آپ جو ہے نا، میں سوال نہیں کر رہا کہ وہ ڈائریکٹ دے دیں گے کہ یہ جو میٹنگ ہے کیوں ہوئی؟ ہاں You ready? صحیح ہے۔ پہلے دونوں کو لگیے، اس کے بعد سے بیچ میں ڈال دیجیے، اس کی طرف دیکھیے۔ شہر ہیوسٹن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آفیشیلی لنکڈ ہے کراچی کے ساتھ، اور ہم کئی ایریاز میں کام کرتے ہیں۔ شہر ہیوسٹن کو یہ اعزاز ہے کہ وہ آفیشیلی لنکڈ ہے کراچی کے ساتھ انڈر دی ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن، جو دونوں شہروں کی میونسپیلٹیز نے 2009 میں اسٹیبلش کیا تھا۔ اور ہم ایک ایریا جو کہ ٹریڈ اور کامرس ہے اس میں بہت کام کرتے ہیں، اور ہم نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈیلیگیشن کے اعزاز میں یہ ایک تقریب رکھی گئی ہے، جن تمام پریسیڈنٹ اور ان کے تمام عہدیداران کو ہم فیچر کر رہے ہیں، پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی جو ہیوسٹن میں رہتی ہے۔ اور بنیادی ایم اور آبجیکٹو اس ایونٹ کا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نیٹ ورکنگ کی فضا قائم کی جائے، روابط شیئر کیے جائیں تاکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت مزید فروغ پا سکے۔ اوکے، پاکستان سے آپ پورا ایک وفد لے کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور تقریباً میرے خیال 3 یا 4 روز ہو چکے ہیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہاں پہ امریکہ میں جو تاجر یا بزنس کمیونٹی رہتی ہے، پاکستان میں ان کے لیے کیا پوٹینشل ہے، اور آپ جو آپ نے دورہ کیا ہے اس سے آپ کتنی حد تک مطمئن ہے کہ یہ جو ہے بڑا اچھا ثابت ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پرپز آف دس آپ نے وہ کی طرف دیکھیے گا۔ اچھا آپ نے تھوڑا پہلے تعارف کرانا تھا نا، آپ تو دیکھنے اچھا چلیں۔ دیکھیے بیسیکلی پرپز آف دس وزٹ کہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، پاکستانی پروڈکٹس ہیں، ان کو یہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ آ کے ڈسپلے کیا جاتا، اور اسی لیے ہم یہاں پورا ایک ڈیلیگیشن بھی لائے ہیں اور ساتھ ایگزیبیٹرس کو بھی لائے ہیں، اور یہاں پاکستان شو ایک ارینج کیا ہے ہیوسٹن کے اندر۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہم لوگ کو اس سال میں 12 سے 14 ایگزیبیشنز پورے پاکستان دنیا میں کرتے ہیں، اور اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں جا کے۔ اب اس سے پہلے ہم افغانستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، یو کے میں ایگزیبیشنز کر چکے ہیں، اور یو ایس اے میں یہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ، اور یہ جب 2 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ تو بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ جتنی ہماری پروڈکٹس ہیں، جو تو ایگزیبیٹرز ہیں، ان کو پرپز یہ تھا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پاکستانی پروڈکٹس کے، اس کو بڑھایا جائے، اور پاکستان کا ایک جو امیج اور پرسیپشن جو ہے وہ ایک نیگیٹو سائڈ پہ ہے جنرلی، اور لوگ ریلیکٹنٹ ہیں پاکستان میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے خیال میں انسیکیور ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ہم نے آ کے ڈسپلے کیے ہیں اپنے پروڈکٹس کو بھی، اور لوگوں کو یہاں پہ B2B میٹنگ بھی ارینج کی جا رہی ہے۔ آج کانفرنس ہے انشاءاللہ، یہ ٹریڈ اپارچونیٹی کانفرنس جو ہے، جس میں یہاں سے USA سے بزنس مین بھی ہیں اور پاکستانی بزنس مین بھی ہیں۔ تو یہ پرپز انشاءاللہ دیکھ یہی رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، اور ہمارے جو ایریا ہے جو راولپنڈی بالخصوص، وہاں سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو انہانس کر سکیں USA کی طرف۔ USA ایک بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے ہمارا، سال میں ہم کوئی $3,700 ملین کی ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، $5 بلین کا ٹوٹل ٹریڈ ہے۔ تو وی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ٹریڈ شوز بڑھیں گے بھی، اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم ارینج کر پائیں گے۔ بٹ آئی ایم اسپیشلی تھینکفل ٹو آل دا بزنس کمیونٹی ہیئر ان ہیوسٹن، جو ہیوسٹن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، پاکستان ہیوسٹن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، اور ساتھ یہ جو کراچی چیمبر، ہیوسٹن کراچی سسٹر چیمبر ہے۔ پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بڑا آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا ہے، کونسلیٹ نے بہت سپورٹ کیا، پاکستانی کونسلیٹ نے یہاں بہت سپورٹ کیا ہے۔ تو ہمیں بہت پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی جو ٹیکسس کی اکانومی ہے وہ بہت سارے ملکوں سے بڑی اکانومی ہے۔ وی لک فارورڈ کہ آنے والے دنوں میں ہم یہاں پہ بہتر پینیٹریٹ کر سکیں، زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں، اپنی زیادہ پروڈکٹس کو ڈسپلے کر سکیں گے، اور زیادہ بائرز یہاں سے لے کے جا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے اب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لوگوں سے جو ملاقاتیں کی ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ جو آپ کا جو دورہ ہوا ہے اسپیشلی اس حوالے سے، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے، مطلب ہے کہ جو آپ نے بتایا چیزوں کو لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے کافی اس میں؟ ہاں جی، بس بات ہمیں یہ بڑا حوصلہ افزا بات ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ دیکھنے میں آیا ہے۔ آج کا بھی جو جس ایونٹ میں ہم کھڑے ہیں، یہ
कराची ह्यूस्टन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, सईद शेख साहब, इन्होंने ये अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा बुलाया हुआ है। शाम को हम जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ह्यूस्टन है उनके साथ मिल के जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। सो इंटरेस्ट बहुत मौजूद है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब ये देखें ना, जो कल ऑलमोस्ट जो वीकेंड पहला दिन था हमारा एग्जीबिशन का, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स वॉज सोल्ड आउट और इंटरेस्ट पाया जाता है। दैट इज़ रियली इंकरेजिंग। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी है, यही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यस, जो प्रोडक्ट्स इंडिया से बहुत ज़्यादा यहाँ से आ रही हैं, तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो B2B मीटिंग्स हैं, मैच मेकिंग मीटिंग्स हैं, लोगों को सही लोगों को आपस में मिलाने वाली बात है, ये एफर्ट डेफिनेटली कामयाब हुई है और बहुत हद तक हम इसमें अचीवमेंट हमें मिली है यहाँ पे। तो आपके पास जो पाकिस्तान से जो वफद आया, कितनी मसनूआत हैं आपके पास जो लेके आए हैं, उसमें क्या कौन कौन सी खास खास हैं? अच्छा, बहुत सारी सर में हम ये स्पेसिफिक एग्जीबिशन इसलिए अरेंज नहीं की थी क्योंकि पहले एग्जीबिशन थी कि स्पेसिफिक आइटम के हम जनरल आइटम्स लाए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जिसमें हमारी फ़ैन इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद हैं, आर्किटेक्ट्स भी मौजूद हैं जो अपने क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम पाया जाता है। टेक्सटाइल की बहुत सारी मसनूआत हैं। अच्छा जी, हैंडमेड ज्वेलरी है, हैंडमेड मसनूआत हैं, गारमेंट्स हैं। सो डिफरेंट काइंड फर्नीचर के लोग आए हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स के लोग लेके आए हैं आप लोग। तो डिफरेंट काइंड के आइटम्स हैं जो पाकिस्तानी हमारी स्पेशलिटी है हमारी एक्सपोर्ट्स की, और स्पेशली हमने ये मार्केट को भी स्टडी किया था लोगों ने, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सब प्रोडक्ट्स लाए हैं यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं, जो अभी आपका पूरा वफद आया है, तो कितनी ट्रेड आप लेके यहाँ से, मतलब है कि आपको? देखें ये इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप। ये आप देखें कि कोई लास्ट 50 ईयर से यहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं और ये पहली एग्जीबिशन होने जा रही है। तो हाँ, हम बहुत बड़ी इससे बहुत आप कह लें कि होप्स नहीं है, लेकिन जो पहला स्टेप था, कल भी जब बात हो रही थी, जो कौंसलेट जनरल थे यहाँ पे और कमर्शियल काउंसलर्स थे, उन्होंने कहा था कि जी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसलिए दूंगा इसको कि पहली दफ़ा एग्जीबिशन आपने की है और बहुत ज़्यादा इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट देखने में आया है, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। सो हम ये कह लें कि इसको ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से नहीं देखेंगे, ये देखेंगे एक स्टार्टअप है और इसके लोगों को एक इंकरेजमेंट मिली है अगले सालों में मज़ीद आने के लिए। और अगर यहाँ से हम कुछ लोगों की कनेक्शंस ले गए, कुछ लोगों के साथ MOU साइन करा गए, कुछ लोगों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा गए, तो ये शुरुआत होंगी। ये एक आदमी का एग्रीमेंट होगा, वो 10 लोगों को जाके बताएगा। सो वी लुक फॉरवर्ड कि ये जो ट्रेड एनहांस करने की जो शुरुआत है, इसमें डेफिनेटली हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, जियो का शुक्रिया, थैंक यू।
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you, Ilyas Bhai. I would now like to call to the podium Mrs. Zara Khan, and I would ask everyone to rise for the national anthem of both the U.S. and Pakistan. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? अक्सर ज़मीन शादबाद ईश्वरे हसीन शादबाद तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद अक्सर ज़मीन शादबाद قوة أوام قوم السلطنة فإنك بالنبات شادباد منزل مراد परचम सितारों हिलाल रहबर तरक्कियों कमाल तर्जुमाने शाने हाल जाने इस्तकबाल साये खुदाए जुल जलाल. Honorable Consul General Abdul Mahmood, respected, welcome. My name is Omar Khawaja. I am the General Secretary of the Houston Karachi Sister Cities, and we have a very exciting program for you this afternoon, which will include a keynote from our respected. So we have a pretty tight schedule here. Without further ado, I would like to introduce our first speaker for the afternoon, who really needs no introduction. Mr. Muhammad Sayed Sheikh is a community organizer, business leader, who has served the city of Houston for the last 35 years. His past leadership roles include being the president of the Pakistan Chamber of Commerce, where under his leadership at the Pakistan, at the Mayor's International Trade and Development Council. And needless to say, it is indeed an honor for the Houston Karachi Sister City Association for featuring the president and the members of one of the oldest and active Chamber of Commerce from Rawalpindi, which is located in our beloved motherland, Pakistan. This afternoon, as the president of Houston Karachi Sister City Association, I take this opportunity to formally welcome you all, and very especially our honored guest, all the way again from Rawalpindi, the president
of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Syed Asad Mashdi, and members of the delegation. I would also like to thank our Consul General, who has since the time when he took the office has really done a remarkable job in encouraging, supporting, and assisting many community organizations, especially Houston Karachi Sister City Association, not only to do community work within the Pakistani community, but also has given a lot of support in representing our organization and our community in the mainstream of this city and also in the mainstream of USA. And there are countless things which we have done together, where very, very proudly we have showcased the culture of Pakistan and what the Pakistan is. So I would also like to take this opportunity to welcome few important dignitaries here and also some community leaders. Many of them are already here, and the members of the delegation is here. We will do a very formal recognition for them. And beside that, I take this opportunity first, before I recognize, I would like to request Mr. M.J. Khan, who is the founding director of this association, has just joined. And definitely I give the privilege of formally introduce him later on to Umar, who is the General Secretary of our association. Khan Sahab, can you please come and sit here with the chair? So, of the President of the Pakistan Association, Mr. Mian Nazir, who is here, he has helped us in many activities. I also acknowledge the presence and hard work of the founding president of this association, Mr. Harun Sheikh. Thank you, Sheikh sir, for all your efforts to move in the mainstream politics. And a person who does represent very well in Washington is Nomi Hussain. He is an attorney and he is a very leading and closest person from our community who interact with White of Sam Merchant, representing the office of the Congressman Al Green. Akhtar, he is the president of the Pakistan Chamber of Commerce. Akhtar, Matlub Khan, Amir Khan, and Ilyas Chaudhry. Umar is already was here, and I think that's the only members of my board is here. Let me thank and recognize Mr. Javed Uncle, Javed Bashir. He has done a remarkable job in coordinating this event. Thank you for all your assistance. Please recognize Mr. Zafar Tahir. He has represented us as a chair of the Mayors International Trade Council, MITDC. I also have the privilege of, I forget Khalid Qazi, he has two person who is responsible for is holding a key position in the Islamic Society of Greater Houston, which I always have. Mr. Zafar Khan has always. Jamil Siddiqui, thank you for coming and for representing. Zahid Khanzada was here, he was with family, he needed to go, so he did a job, but he has a representation here. Tariq Hamid is representing Geo TV, and one of the most active television here in Houston is the TV1, and Farah Iqbal is here representing association. Because this is very important, you might have heard this a lot from me many times, but right now it is very important that we should, MJ Khan in the City Council, Mr. Muhammad Zahir, there are a lot of other initiatives by Mr. Zafar Tahir, and there are a lot of other members, and that all has given, since 2009, several initiatives that have been started by Houston Karachi Sister City Association seen their completion in recent times. This includes many humanitarian assistance initiatives which resulted in receiving the esteemed Sister Cities of International 2011 Humanitarian Services Award. All our activities we have featured in a magazine, and I don't know why this is sitting here. Amir Khan and Matlub Bhai, can you please circulate? So I don't want to go into further detail. And there's a small newsletter which we have took out today, especially on this occasion. So Houston Karachi Sister City Association, let's talk about the trade. We have a distinct honor that beside
hosting many delegation, which consists like we have hosted educational delegation, we hosted the journalist delegation, several journalist delegation from Karachi and also different parts of Pakistan. But a distinct honor is there that we have hosted delegation of the Karachi Chamber of Commerce and Industry, and that they have a very tough itinerary, but we go to the bottom line, and that is that delegation visit come to the conclusion of having a memorandum of understanding signed between Karachi Chamber of Commerce and the largest chamber of commerce of the state of Texas, and also a very big chamber in this country is the Greater Houston Partnership, along with Houston Karachi Sister City Association. And the main objectives was to promote activities of mutual interest to benefit the members and affiliates of Karachi Chamber of Commerce and Industry, GHP, and Houston Karachi Sister City Association in the fields of import, export, investment climate, business information, and other commercially oriented activities, especially organizing of trade shows and work. And let me tell you, there is an effort is already initiated like few months before, but it's underway that we are going to have next year exhibition, trade exhibition that will be hosted by Houston Karachi Sister City Association, Greater Houston Partnership, the Maize International Trade and Development Council, and which will be coordinated by the Karachi Chamber. And we are expecting a visit of the Karachi Chamber next month, and we will be coordinating their itinerary. Since establishing this association, we are very close in establishing people-to-people links, and that's why we have the privilege that we hosted a lot of delegations from many part from many part of Pakistan. So doing all these activities need a lot of support, and there is a person whose support I would like to acknowledge, that beside the support of my board of directors, financially we have many good things which we does in our association. There is also one featured awareness. I now have the privilege of introducing our next speaker, whose biographical information, to say the least, is very impressive. Mr. Zaf Tahir is an attorney in Houston, Texas. He also holds a degree in engineering as well as a master's in business administration. He has served as an honorary investment counselor for the GOP from 2002 to 2007. He also passed 18 years. He is the past president of many organizations, including the Pakistani Student Association, Pakistani Association of Greater Houston, and current general secretary of the PACT. Mr. Tahir is active in local politics, and he has also served as the national delegate to the Democratic Convention twice. Please join me in welcoming Mr. सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत खुशामदीद जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए। मेरे ख्याल से मैं उर्दू में बोलूँ तो बेहतर रहेगा। I left Pakistan when I was 18, but I'm very proud of my Urdu. So I will talk in Urdu. मैंने 5 साल हुकूमत पाकिस्तान के साथ एज ऑनररी इन्वेस्टमेंट काउंसलर सर्व किया, और मुझे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के काफ़ी इश्यूज़ का पता चला, तिजारत और जो आपकी सरमायाकारी के जो इश्यूज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़ को सीरियस होना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी, इसलिए कि अब तक हम एक गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जस्ट टू प्लीज़, जस्ट इनफ। कोई बड़ा ट्रेड इनिशिएटिव जब तक नहीं आएगा जब तक कि दोनों पार्टी सीरियसली ट्रेड को ना लें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर चुका है। हमारे टेक्सटाइल्स को वो एक्सेस नहीं था जो शायद अब मिलने लगा है या मिल सकता है, मगर ये खाली कपड़ों से या छोटी मोटी प्रोडक्ट्स से बात नहीं होगी जब तक कि आपके गुजरावाला में, साहिवाल में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं, जो मेटल की प्रोडक्ट्स हैं, जो मशीनरी बन रही है, उसका एक्सेस हो। और वो अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा उसकी जो एक्सेस का जो आसान तरीक़ा होता है जब लार्ज प्रोजेक्ट्स कहीं पे जाते हैं, जैसे अरामको के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर जो डाउ केमिकल इज़ बिल्डिंग अ ह्यूज प्रोजेक्ट इन सऊदी अरेबिया।
تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں کے جو ریجن کے جو سپلائرز ہوتے ہیں, وہاں کے ریجن کے جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں, وہ پھر لوپ میں آ جاتے ہیں, اور وہ کئی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, کئی 100 ہوتے ہیں وہ. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بڑی امریکن کمپنیز کے پروجیکٹ نہیں جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی, جس پہ پاکستان اور US بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اس پہ سائن ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز پاکستانی امریکنز ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ہم یہاں پہ ایز US سٹیزن امریکہ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, ہم یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ اپنے طور پہ تو کوشش کر رہے ہیں, مگر آپ کے جو ریئل امبیسڈرز ہیں اسٹریٹ پہ, وہ آپ کے پاکستانی امریکنز ہیں, ان کے دوست ہیں. تو میں اپنے تمام پاکستانی امریکنز جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی وہ کبھی کسی ایسے ریپرزنٹیٹیو کی سپورٹ کریں جو فیڈرل لیول پہ کام کر رہا ہو, سینیٹرز, کانگریس مین, ایون پیپل ہو ریپرزینٹ اس ان وائٹ ہاؤس, ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان کی جب ہم مدد کریں, ان کو پیسے دیں, ان کو فنڈز دیں, تو کچھ شرائط ضرور ہم رکھیں. اور اس میں ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان سے ٹریڈ کے بارے میں امریکہ کو سیریس ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے کیوبا اور ایران کے دروازے کھلے نہیں ہیں, کہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ امریکن کمپنیز کی جو جانے کو وہاں تیار ہیں, اور بڑی وہ خواہش مند ہے کہ وہاں پہ وہ کاروبار کریں. تو یہ چیز ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی. آف کورس پاکستان اپنے چیلنجز سے گزر رہا ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان نے بہت کچھ کیا, مگر میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کل میں نے آپ کا وہ اوپننگ شو بھی دیکھا, ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے, مگر اس سے ٹریڈ پہ اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ ہماری ٹریڈ کئی گنا نہ بڑھے اور ہم ایسی پروڈکٹس پہ نہ جائیں جو کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, یعنی کہ صرف ٹیکسٹائل نہیں بلکہ ٹیکسٹائل کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس, انجینئرنگ گڈس پروڈکٹس, مشینری بہت بنتی ہے پاکستان میں. تو میں تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں جب بھی کسی پولیٹیشین سے بات کرتا ہوں تو میں یہ بات ضروری کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سب سے زیادہ مدد جب کر سکتے ہیں جب آپ پاکستان کی ٹریڈ کو فوقیت دیں. ٹھیک ہے ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن ہے, وہ ہمیں امداد دیتے ہیں, ہمارا دفاع بہت ضروری ہے, مگر ٹریڈ میں سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ ضروری ہے. دونوں چیزیں پیرلل ہیں. تو میرا یہی میسج ہے تمام اپنے دوستوں کو کہ جب بھی آپ اپنے امریکی دوستوں سے بات کریں, الیکٹڈ آفیشل سے بات کریں, تو ٹریڈ کی ضرور بات کریں اور کچھ شرائط رکھیں ان کے سامنے کہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں. تو اس بارے میں ذرا سوچئے. ایک بار پھر سعید شیخ صاحب آپ کا شکریہ, تمام آرگنائزیشنز کا شکریہ, کونسل جنرل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ایک کی رول پلے کر رہے ہیں شہر میں, کہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور جو پاکستان سے ہمارے دوست ہیں ان کا بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you, Mr. Tahir. Ladies and gentlemen, our next speaker once again needs no introduction. He had the vision in 2009 to help create the Houston Group. Everyday government at every level making decision which is affecting your life, my life, your kids and your grandkids. Why is it that we should not be participating in that? And of course, we need to start the process somewhere. When the community got established in America, we started off with very slow, but now look where we are now. Same thing has to be in this arena also. So that 10 years, 20 years, 30 years from now, when our kids and grandkids look back, that they should not say that why didn't these people open the doors and so that it is easy for us. So we must do our part today so it is easy for our kids and grandkids in the future. And that's what my message is for it today. Tomorrow, inshallah, with your prayers, with your help, I am filing for as a candidate to run for the Houston City Controller. We need the greatest advantage we have is that we can pray to Allah subhanahu wa ta'ala and seek His help and seek His guidance. Me and my family, you have no clue how many istikharas we have done over last 8 months to come to this decision. And alhamdulillah, this is a right decision for me, as my friends all over the city have told me. But it is not easy. It's never easy. But if it is easy, it's not for us. We have to have challenges. That's the style of Muslim. That's the style of Pakistani American, that we want bigger and better challenges so that we can show the world that how we can overcome those challenges and how we can make the society better, not just our family and our community, but the whole society. And inshallah, you will see that with your help,
this society will be better off than what it is today because of your participation. May Allah bless each and every one of you. May Allah give you health, happiness, and success of your kids and grandkids. And may Allah makes your life better in this life as well as in the hereafter. With that, thank you very much for giving me this opportunity. I love you as my brothers. I love you as my sisters. And I'm going to count on you for your prayers, your help, and your support. But most importantly, your prayers. Thank you very much. Assalamu alaikum.